Okay, in the methods of costing, there are two methods. One is job costing, another is process costing. Job costing is having two. ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನೋಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇ ಬ್ಯಾಚ್, ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್, ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ठीक ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂರು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಆಪರೇಷನ್. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಜೋಡ್ಸೋನು ಮಷೀನ್ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಟೈರ್ ಜೋಡ್ಸೋನು ಟೈರ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾನ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಂಡಿ ಬರೀ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ठीक है. ಆನಂತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತವೆ. ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತವೆ. Okay, this is the method of costing. Next come to methods of costing. What are the methods of costing? There are 5 methods of costing. The first method of costing is marginal costing. It is also a technique. This method to करते technique to करते. ठीक है, methods and techniques are same. Then second is standard costing. Marginal costing. First is marginal costing. Marginal costing means the cost is classified into two. One is variable, another is fixed. On the basis of classifying the cost based on its variability, we ascertain the total cost and ascertain the profit. That is called as marginal costing. The second is standard costing. Standard costing is the method of costing used to calculate the standard or fix the standard, then know the variance, difference between the standard and actual, then put their decision. That is called as standard costing. Standard costing is a technique of ascertaining the standards for each product, then comparing the standard with the actual, calculation of variance, then taking the decision. That is called as standard costing. ಇದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Then absorption costing. Absorption costing is the method of costing which is applicable to past one. Whatever cost we are absorbed, on the basis of absorbed costing, we ascertain the cost. That is called as absorption costing. Absorption ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನು ಖರ್ಚುಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಖರ್ಚುಗಳು ಯಾವ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಕಂಡ್ಕೋ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ವರ್ಕರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು absorption costing. Absorption costing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next is uniform costing. Uniform costing is also technique or method of costing where the units are produced of same type, same size, same quality. If your production is uniform for that type of products or that type of industries, we apply one method of costing that is called as uniform costing.
ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ನೆಟ್ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವು ಇಷ್ಟು 5 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾವು, ಇವು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾವ. ठीक है, ನಾನು ಬರೀ 2 ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅವನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, this is the basic aspect in connection with the cost accounting. And we come to the last stage, that is objections to the cost accounting. What are the objections of cost accounting? In each and every field there is objection. For every person there is objection. So this cost accounting is also not free from the objections from the workers and management or from the society. Okay. So the first and foremost objective regarding cost accounting is it is an expensive. The already there is a financial accounting. That financial accounting provides the required information regarding the financial result and financial position of the business concerned. Then additionally introducing this cost accounting is a burden to the business concern. It is an extra expense to the organization. This is the first objection regarding cost accounting. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಖರ್ಚದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏಟ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ತಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು different results from financial records. Different results from financial records. The financial accountant ascertain the profit and then he says the financial position. In the same way, cost accountant also ascertain the profit for the year. The two profits calculated by the financial accountant and cost accountant are different. There are lot of difference between the calculations. If the difference arises, then there is a difference of opinion between the cost accountant and financial accountant. Okay, so to avoid this or to make reconcile it is a difficult task and it requires additional time. Therefore, it is objection is made by the accounting people regarding introduction of this cost accounting. ಎರಡನೇ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ರದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಇಬ್ರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಕುಂದ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಕೂತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದಾರೋ ಇಬ್ರು ಕೂತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. which is accurate, which is not accurate, where is the mistake, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and third is it is inapplicable. This cost accounting is not applicable to all these industries. Lack of common formats and systems makes it impossible to apply cost accounting to all the industries uniformly. Inapplicable. The same principle is not applicable to each and every industry. These principles, methods, and techniques differ from one industry to another industry. Therefore, it is very difficult to apply the principles of cost accounting. Some principles are applicable to job costing, some principles are applicable to process costing. Some principles are applicable to marginal costing, some are applicable to standard costing.
The standard costing principle is totally different and as compared to marginal costing. Therefore, there are different principles applicable to different industries and different methods. Therefore, the application of principles and techniques of cost accounting is a difficult task. Therefore, it is better to avoid it. ಇದಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And fourth objection is it is unnecessary. The maintenance of cost records leads to duplication of work. Whatever financial accountant already completed, the same work is undertaken by the cost accountant. Therefore, it is simply a duplication of work. It is unnecessary. Preparation of financial account as well as cost account is unnecessary. And next is the system is complex. The cost accounting requires identification, categorization, and allocation of the different type of expenses, which is generally considered a complicated. It is complex and complicated. Under complex, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇದಾವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಭಾಳ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಆಗ್ತತಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. The lack of accuracy, whatever cost you calculate, that cost is not a accurate cost because it is based on past and it is the present is totally different. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆಗೂ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾವ. Whatever cost you calculate today, that is not applicable for tomorrow. Today's cost is calculated on the basis of past experience. ನಿಮ್ದು ಏನಾಗೈತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇವತ್ತ, ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then use of secondary data. The cost accountant use the secondary data because they collect information from the financial statement. Therefore, there may be errors and omissions. And ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Okay, these are the objections to cost accounting for implementation of cost accounting. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ see tomorrow the remaining important aspects regarding this cost accounting.